Chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ test game trên cái chiếc PC này để cho các bạn tham khảo về hiệu suất chơi game các bạn nhé. Cái chiếc PC này thì mình đã làm bên kênh máy tính và phần cứng ngày hôm qua rồi. Nếu bạn nào mà chưa xem cái quá trình mình làm cái chiếc PC này, các bạn có thể sang bên kênh YouTube máy tính và phần cứng để các bạn tham khảo cái quá trình mình làm. Ok, nói chung là để mà làm cái chiếc PC này thì mình cũng mất khá là nhiều thời gian, bởi vì đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái loa bỏ đi để mình chế thành cái chiếc PC này. Nói một chút về cái chiếc PC này thì toàn bộ cái thùng này bên trong là cái nguồn, đây là cái nguồn các bạn này. Và ổ cứng cũng bên trong nữa, các cái dây dợ mình cũng nhét vào bên trong. Còn bên trên là một combo PC, combo này cũng có thể chơi game được các bạn nhé. Tí mình sẽ test game cho các bạn. Còn hai cái loa bên cạnh này, hai cái loa bên cạnh này thứ nhất là vừa để trang trí, và cái thứ hai là nó vẫn cứ nói được bình thường, vẫn nói bình thường, bởi vì mình đã chế một cái loa USB mini vào đây rồi, nên là hai cái loa này các bạn có thể nghe nhạc rất to và nghe rất bình thường luôn. Các bạn có thể chỉnh âm lượng bằng cái núm đường sau này thoải mái. Rồi, thì bởi vì là cái chiếc PC này mình sẽ dành cho các bạn trong cái tháng 10 sau những phần quà tháng 9, nên là mình cũng sẽ test game để cho các bạn biết được là nếu mà các bạn có nhận được thì cái hiệu suất chơi game nó như thế nào. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến luôn với cái phần test game của cái combo PC ngày hôm nay các bạn nhé. Ok. Flash bomb! Fire in the hole! Headshot! Fire in the hole! Smoking bomb! Smoking bomb! Fire in the hole!
tát bóng đi. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Thủ môn đã phá được bóng nhưng cơ hội vẫn còn. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Toni Kroos. Erling. Benzema. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Captain killed. Damn, this nigga must got the baby dick. Yeah, and all this shit. Paid for with bad credit. Come to daddy. Which one you want, nigga? You always was old choosy, motherfucker. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Yeah, whatever you say. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to stop my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. Come on, Frank. Whatever you say. You little dick niggas do like them little cars. Shit, I heard you talk, homie. You big everywhere except where it counts. Fool, knock it off. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. We going right. All right. Up here, through the studio. Let's show these movie people how we do. Oh, we filming shit here, huh? Down this dirty motherfucker. Fine. I'm schooling your ass, boy. Hey, screw you too, homie. Như vậy là mình cũng đã vừa test qua một vài game trên cái combo PC ngày hôm nay để cho các bạn tham khảo về hiệu suất chơi game các bạn nhé. Nếu mà bạn nào mà cảm thấy là với cái hiệu suất này đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn thì các bạn cũng có thể mua những cái linh kiện như mình đã show cho các bạn ấy để các bạn lắp ráp thành những cái chiếc PC để phục vụ cái nhu cầu của các bạn. Còn cái chiếc PC này trong tháng 10 thì mình sẽ dành tặng cho các bạn. Sau khi chúng ta quay những bạn trúng thưởng trong tháng 9 thì chúng ta sẽ đến với cái phần quà tháng 10 các bạn nhé. Vào ngày 10 tháng 10 thì chúng ta sẽ quay những phần quà trong tháng 9. Nếu bạn nào chưa chơi thì các bạn có thể vào kênh này, vào cái phần danh sách những phần quà đăng tặng tháng 9 ấy, trên kênh ấy, thì các bạn xem những clip đấy thì có 5 phần quà đấy, thì các bạn vào những cái clip đấy để các bạn xem và các bạn tham gia để các bạn chơi các bạn nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Qua cái clip này thì các bạn có chia sẻ gì về cái chiếc PC này thì các bạn cũng có thể comment xuống dưới. Chào các bạn và cảm ơn đã xem clip. Chào.